Uh, Greetings everyone. I hope everyone is doing good. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ ഓൺ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കായിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു. No, I love to see your faces and teach. It's amazing to see faces, smiling faces. എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും I love to keep a smiley face. എന്റെ nature അങ്ങനെ. So when I see other people smiley and smiling, so I would be like more happy to teach. So if you can open your videos, it would be very good. And I thank God for giving me another opportunity to teach. And Samuel, sorry, your name? I forgot. Emmanuel. What's your age? I am 11 years old. 11-year-old. No, 11-year-old, he is hosting a meeting. It's a great thing. I mean, I think we should congratulate little Emmanuel for doing a wonderful job. I mean, it's amazing. If his father is not there, he's doing all his father's work, right? No, even 11-year-old. Amazing. It's shocking for me. Thank you. Mone, Thank you. an amazing job. May God bless you. I know everything, all other aspect also you are doing, but still, like in your father's absence also, you are sitting over there and hosting. It's a big thing. And I hope God will use you more in the coming days in various other aspect too. And നമ്മളിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് in the book of John. So I just check your assignment അയച്ചത്. എല്ലാരും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദി ഇൻഫാൻസി നറേറ്റീവ്സിന്റെ എല്ലാരും അയച്ചായിരുന്നു? അയക്കാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? ബാക്കിയുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഇടാവോ? ബാക്കിയുള്ളവര് ഒത്തിരി പേര് ഏതാ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത് അയക്കണോ? അയക്കണായിരുന്നു. ഓക്കെ, അയച്ചില്ല, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാമോ? ഇൻഫാൻസി നറേറ്റീവ്സ്, മാത്യുടെയും ലൂക്കിന്റെ ഇൻഫാൻസി നറേറ്റീവ്സ് എഴുതുക. ആൻഡ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓർ ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അസൈൻമെന്റ്. Sir, I need 2 more days to submit. Yeah, fine. Can you make it more clear? Because I have a doubt that you are asked for the genealogy. No. The genealogy I didn't ask for the genealogy. I just asked for the infancy narratives. പറഞ്ഞ ബാല്യകാലം, childhood. Yes, childhood. അതെങ്ങനെയാണ് നറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് in Matthew's as well as in Luke's gospel. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. What are the similarities and differences? That's the thing. And ഒത്തിരി പേര് അയച്ചായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചത് 2 pages ആയിരുന്നു. കുറെ പേര് 4 to 5 pages വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ 2 pages പറയുമ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ നിർത്തണം. That is your job to do it, because 2 pages എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ. That's what I expect. 2 pages നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So 2 pages കൂടുതലാകല്ല. Can you repeat the question once again, please? About the assignment? Yes, please. Yeah, you know what is the assignment, right? No, actually last class I was not there. Okay, so the assignment is about the infancy narratives of Jesus, which can be seen in Matthew's gospel as well as John's gospel. So what you have to do is to take and mention it, what the infancy narrative, small points, and you have to mention also the similarities as well as the differences which can be seen in the both gospel about infancy narratives. Matthew and Luke, right? Matthew and Luke. Okay, got it. Okay. Thank you, sir. Fine. Where anything doubt about assignment? Hello. And one more thing, Sister Geeta Gopinath undo? Hello. Sister Geeta Gopinath? She is not here. Okay, fine. No issues.
and മാപ്പും കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാട്ടി കൂടുതൽ നല്ലതായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ അതിനകത്ത് സ്കെച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ്. ഓക്കെ, Tressa, Sister Tressa, I got your message. While we are doing the assignment, Yeah. there was a doubt raised up. Can I Okay. ask you Yeah, please. a clarification about the genealogy? In the Matthew's Gospel, Joseph was mentioned as the father, son of Jacob. Yeah. Whereas in Luke, he is mentioned as the son of Haley. Yeah. What could be the reason for? Yeah. I had mentioned while I was teaching, because that is Matthew took in the perspective of the genealogy of Joseph. I mean, basically Joseph and his forefathers and everything. But when it came to Luke, it was in Mary's perspective. Okay. Perspective. And lastly, Joseph's name was mentioned. Mary's husband name was mentioned. So who is Haley? He is Mother Mary. It comes under Mary's Father. Yeah, Mary's father. I'm not sure about it. Okay. Yeah. And whatever doubt you have, please mention it to admin. I'm not supposed to take doubt in. Okay. Sorry. And explain you. No, that's what that's the notice I received from the administration office. Okay, thank you. And now we are going to the book of John. So as I said, okay, Brother Biju, I can't hear you, but I can see your action. What is it? ബിജു ഐസക് അങ്ങളെ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah. ഞാൻ എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായി പോയിരുന്നുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് അയക്കാത്ത ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. അതൊന്ന് അസൈൻമെന്റ് അയച്ചായിരുന്നോ? അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ മേപ്പിന്റെ അയച്ചിരുന്നു. മറ്റേത് അയച്ചില്ല. മറ്റേത് ഞാൻ അയച്ചില്ല, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അയച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓക്കെ, അയച്ചാ മതി. പതിയെ അയച്ചാ മതി. പെട്ടെന്ന്. പതിയല്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, നാളെ അയച്ചാൽ മതിയോ? നാളെ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. Yeah, fine. Okay, so we are going to the book of John. Okay, നമുക്കറിയാം, while we were studying the gospel, നമ്മൾ മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക് എല്ലാം വന്നപ്പം it was named as Synoptic Gospel, and Gospel of John സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, because it is different perspective എഴുതിയിരിക്കുക. Like every gospel has different purposes, but Synoptic Gospel വരുമ്പോൾ മാത്യു, മാർക്ക് and Luke അതിന്റെ kind of structure and content or the way, the purposes somewhat similar വരും. Okay, but John the Gospel വരുമ്പോൾ it is entirely different. That's why there is Synoptic Gospel and Gospel of John. So only one more doubt I have is John, the book of John, Gospel of John, Anil sir എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ബാച്ചിനും കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. Only for first batch. Yes. Okay, അപ്പം സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞതാണോ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺ? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Second batch means new batch. Okay, fine, no issues. Okay, so that's why I'm teaching. 2 batch ഉണ്ട്. And like I'm just giving a survey about the Gospel of John. So the Gospel of John, as we are studying, so if we give a picture to each and every gospel, how the writer portrayed Jesus. So Matthew portrayed Jesus as a king. രാജാവായിട്ടാണ് യേശുവെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേ ചെയ്ത്. Okay, so when Mark portrayed as a servant, Jesus as a servant നാണ് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രൊജക്ട്
So he mentioned as the son of man, Manishaputran, son of man. Our context, because Gentile context ലാണ് എഴുതിയ, son of man ആയിട്ടാണ്. But when John mentioned, John complete Messiah എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലാണ് ജോൺ ഗോസ്പൽ മൊത്തം എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജോൺ എഴുതുമ്പം one and only focus is Jesus as the Messiah. അല്ലാതെ വേറെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു അങ്ങനത്തുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പസിലൂടെയാണ് ജോൺ ഗോസ്പൽ എഴുതുന്നത്. Okay, and it is believed that John wrote during the period of Domitian ചക്രവർത്തി ഉള്ള സമയത്ത്, ആ സമയത്തായിരുന്നു എംപറർ. ഡൊമിനേഷന്റെ മുന്നേ ഏത് കിങ് ആയിരുന്നു റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻ റോമൻ പ്രൊവിൻസ്? അല്ല, ദ റോമൻ കിങ് നീറോ ചക്രവർത്തി, റൈറ്റ്. നീറോ ചക്രവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൊമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡൊമിനേഷന്റെ സമയത്താണ് ഈ പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിൽ ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വാസം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിലീഫ്. ആൻഡ് ഗോസ്പലുകളിൽ ഏറ്റവും എൻഡിങ്ങിൽ എഴുതിയ ഗോസ്പൽ ആണ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ. So while we study, some people believe that John actually he referred to Matthew, Mark and Luke. അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ജോൺ ഗോസ്പൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. It is the belief of people. Okay, and while we come to John's gospel, it is believed as a spiritual gospel, mainly focused for Christians. Only for Christians, mainly ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോസ്പൽ ആണ് the Gospel of John. So the reason is, like I said, ഡൊമിനേഷൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So it is believed that John wrote this gospel after AD 90 തൊട്ട് ആ സമയത്ത്, ആഫ്റ്റർ AD 90 അല്ലെങ്കിൽ 90 to 96 ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ എഴുതിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് എഴുതുമെന്ന് പറയുമ്പം വൺ തിങ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പെൻഡകോസ്റ്റലിസം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1920s പെൻഡകോസ്റ്റൽ കേരളയിൽ എത്തി. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെൻഡകോസ്റ്റലിസത്തിന്റെ. അപ്പം ആ സമയത്ത് when John was writing this gospel, ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർഡ് ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു ഗോസ്പൽ ആയിരുന്നു ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ. കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് is only about Christians, not for all the Gentile converts. ഇല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കിനെ പോലെ Gentile converts, no. മാത്യുയുടെ പോലെ only for the Jewish people mainly focus ചെയ്തിട്ടല്ല ജോൺ എഴുതിയെ, but for the Christians. അപ്പം so one main aspect we have to understand is that ജോണിന്റെ സമയത്ത് എത്തിയപ്പം John was the only person available at that time who saw Jesus, who was an apostle. അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ഉള്ള ഒറ്റ ആള് ജോൺ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു വെൻ ആ 90s ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോ. ലൈക് പത്രോസ്, പൗലോസ്, ബാക്കി എല്ലാരും ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. They all were martyred. രക്തസാക്ഷികളായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. So there were no other apostle, neither the first generation Christiansനകത്തും ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. Only John was there. So the main focus was ഈ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ
തേർഡ് ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് ജോണിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറയുക അബൌട്ട് ജീസസ്. ബിക്കോസ് ജോൺ എഴുതുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ജീസസ്. ജോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിനകത്തും ദി എപ്പിസ്റ്റൽസിനകത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം, ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം, ഐ ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് ഹിം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ. So for these people, the second generation or the third generation people have not seen Jesus. ആ സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി. സോ അവരുടെ മുന്നേ ജോൺ ഇസ് പോർട്രേയിങ് ഹൂ ഇസ് ജീസസ്. അതുകൊണ്ട് we can see in other gospels നെ പോലെ there are not much genealogy ഇല്ല ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിൽ. ഇൻഫൻസി നറേറ്റീവ്സ് അധികം ഇല്ല. It is only concerned with why Jesus is the Messiah. അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോൺ ഈ ഗോസ്പൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we should not read the first verse, rather we should read the last verse of John's gospel. Okay, can we take John's gospel last verse, that is John chapter 21 verses 25. യേശു ചെയ്തത് മറ്റു പലതുമുണ്ട്. അത് ഓരോന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. യെസ്, സോ ജോൺ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു ചെയ്തത് ഇത് മാത്രമല്ല. ലൈക്ക് മാത്യുവിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തത്, മാർക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത്, ലൂക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തത് എല്ലാം യേശു ചെയ്തത് ഫുൾ ഇതിനകത്തില്ല. there are many other aspects also. എന്നിട്ട് എനിക്കത് like I don't want to mention all this, but my focus was the main purpose that Jesus is the Messiah. അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് main point what John felt as the most important for the Christianity over that period was John's purpose for writing this gospel. അതിനകത്ത് ജോണിന്റെ കുറെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ജോൺസ് ഓൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സർട്ടൻ നറേഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So this is John's idea. So while we study John's gospel, first idinatha the prologue is like the first salutation and introduction, and the opening aspect of a book. A prologue natha thanne, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Okay, so the word logos, the Greek term for word is logos. Okay, so logos and zoe is life. Appam logos um zoe ee rendu padam edutittu John is trying to prove that this is Jesus. John's only focus is that Jesus is the Christ who was with God from the beginning. Appam idinathu also Christians inde parna Jewish people converts undu, adinathu Jewish converts Christians undu. Appam they believe that God is the beginning and the end, and at the same time John is proving that the Messiah, the sent person, sent man or sent God man, that is Jesus, he was already in the beginning, starting തൊട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജീസസും. That is the main purpose of John, to prove that Jesus is not inferior to God the Father. He is with God. Jesus and God is one. ഒരാളാണ് ആ പ്രൂഫും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And second thing is the word and life, that is Zoe and logos, both thing ഈ Hellenistic concept or the Greek culture ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദൈവത്തിനെ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദമായിരുന്നു. സോ ജോൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ ഇൻ ഗ്രീക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൾസോ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ഇസ്, അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഈ പ്രൊലോഗ് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് എന്റെ ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതി ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, that the word and life, that is logos and zoe, actually Greek Hellenistic perspective കൂടെ about God നെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.
So our concept kudi eduthittu John is proving that the word and the life is God, that is Jesus, the Messiah. അങ്ങനെ മസായ ജീസസ് തന്നെയാണ് മസായ എന്നൊരു പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so now the second thing we are going to study, who supported the authorship of John. So if it is written as the John's gospel, like beloved disciple gospel നോക്കി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, how we can say that it is written by John itself? Have you heard about the person Polycarp? Sashi. Yeah, he was a martyr, right? Another significance for Polycarp, he was a martyr. രക്തസാക്ഷി ആയിരുന്നു. ശിഷ്യനായിരുന്നു സർ. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. Correct. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു Polycarp. Okay, Polycarp around like 156 AD ലാണ് Polycarp മരിച്ചത്. So that person, he testified that that John was like last stages illoke John life inde illengi before a boiling oil inde melil itte Patmosi kondupogunna like aa samayathu illengi adinu munne aa last stages illoke John was at Ephesus, and avade vechana പറഞ്ഞ John ഈ ഗോസ്പൽ എഴുതിയിരുന്നത് പോളികാർപ്പ് ഒരു ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട് വാസ് പാസ്ഡ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ പറയും സെക്കൻഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് പാപ്പിയസ്. സെയിം അക്നോളജ്മെന്റ് പാപ്പിയസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പാപ്പിയസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതർ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഐറേനിയസ്, then Clement of Alexandria and Tertullian, ഇവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ. Then they said that Apostle John is the writer of this gospel. Okay, and one more about the authorship we have to study is the internal evidence. ഈ ഗോസ്പലിന്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റും that John is the author? So wait a second. The first point is the author was a Jew. Okay, author was a Jew. Second was a Palestine. ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ, then I'll explain what ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തുവാന്ന് then I'll later explain. First just mention the points. Second point is was of Palestine. Third was an eyewitness. Fourth was an apostle. Okay, so the first point, that is he was a Jew. Like I mentioned, John the Gospel then start in the beginning, like same we can see in Genesis. In the beginning God created the heavens and the earth. Okay, so our same aspect John the Gospel നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, and that is the Jewish way of writing. പറഞ്ഞ Jewish significance ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. So from that we can know that the author is a Jew. And second was a Palestine, geographical background. He had a complete knowledge about how the geographical background is during that time, because 90 AD ആ സമയത്ത് എഴുതുവാണെങ്കിലും he had the correct idea from where Jesus traveled, and the correct idea എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് so he was from Palestine എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. And the third point, that is eyewitness. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും, that the writer was an eyewitness. He was not someone else. പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ, like while he was mentioning the word. Okay,
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും that the writer, whoever was writing this, he was an eyewitness. It's not simply writing. He was an eyewitness. And the eyewitness ആള് he was കൂടെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. He was one among the 12 apostles തന്നെ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് കൂടെ മനസ്സിലാൻ പറ്റും. So the internal evidence and the date and everything എല്ലാം വരുമ്പം John was the author എന്ന് from the book itself, from the gospel itself, നമുക്ക് ആ ഐഡിയ ഒരു ചിത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്. John is the writer of this particular gospel. Okay, and now we are moving to the next point, that is the date. Date ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ബട്ട് ഫോർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് ഫ്രം 90 to 97, 96, 97 ആ ഏജിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദി ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ all the apostles were martyred. Only John was the living person during that time. ഇതാണ് മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓത്തർ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് that like John chapter 21 verses 19 ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ we can understand that apostles such as Peter and everyone were actually martyred, and he was like John chapter 21 verses 21 ഒന്ന് വായിക്കാം. അവനെ പത്രോസ് കണ്ടിട്ട് കർത്താവേ ഇവൻ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. യേശു മതി. സോ ഈ പീറ്ററിന്റെ നമുക്കറിയാം ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിലാണ് ഈ ഇവര് പറഞ്ഞ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് പീറ്ററിന്റെ കൂടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് പീറ്റർ വാസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ചർച്ച്. സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ he was the main pope. പറഞ്ഞ കാത്തലിക് ലാംഗ്വേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ പീറ്റർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് ദ ചർച്ച്. സോ പീറ്ററിന്റെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത് ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിലാണ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സൈൻ ഓഫ് പീറ്റർ മാർട്ടിഡം. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇൻ ടുഡേസ് ലാംഗ്വേജ്. So there is another aspect, another purpose for John's mention in this gospel, yes, but kind of Peter's tribute കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That from there we can understand that Peter were already martyred. Okay, ഈ 21 chapter is not only a tribute, and the words correct ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. It ഉള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമല്ലായിരുന്നു പീറ്ററിന് വേണ്ടി, ബട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേറെ പേർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണിന്. ബട്ട് പീറ്റേഴ്സ് ഇത് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് പീറ്റർ വാസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദർ വിത്ത് ജോൺ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം തന്നെ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് പീറ്റർ ആൻഡ് ജോൺ ഹു കെയിം ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് റേസ്ഡ് ദ crippled man. Okay, so that concept പറഞ്ഞ John and Peter were mostly like closely concerned, were connected with each other and kind of a tribute കൊടുക്കും. So Peter was already martyred നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും like when we study this chapter. That's what the historians say about the chapter 21 also. Okay, that is the main concern about this date, significance. Okay, and next point we have to write is the place of origin. Okay, as I said earlier, Polycarp, that is the disciple of John. ജോണിന്റെ സ്പിരിച്വൽ സൺ, ആത്മീയ മകനായ പോളികാർപ്പ് തന്നെ ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ടെസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് that John wrote this gospel in his last days while he was in Ephesus. So from Ephesus നിന്നാണ് ഈ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസ് ഗോസ്പൽ എന്ന
Okay, John's Gospel എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കൂടുതൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് കൂടുതൽ തിയോളജിയൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യൂ ഈസ് John wrote this gospel from the place that is Ephesus. Okay, that is the place of origin. Now next point, that is the purpose. So purpose verumbam, no, first write the point I am saying, then I'll explain it. Okay, so first purpose is to evangelize Jews. Evangelize Jews. Second is to evangelize Hellenists or the Greeks. Okay. Third is to strengthen the church. Fourth is to provide materials for the evangelized Jews. Okay. Fifth is, fourth point I left. Fifth is to strengthen the new converts. പുതിയതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയ ആൾക്കാരെയും കൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. Okay, so the first purpose, as I said, to evangelize Jews. The internal purposes are just mentioned. The main purpose is to prove that Jesus is the Messiah, and some other purposes are first to evangelize Jews. So mainly, as I said, in the beginning was the word was with God. Okay, so Jewish concept about God is that God has no starting, no end. Okay, so that's why when John was mentioning about Jesus, he mentioned in the same perspective that Jesus has no beginning, neither the end. Okay, first is that, and second is Jesus in the മാതാപിതാക്കൾ ആരൊക്കെ ആണെന്ന് John mention ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഗോസ്പലിൽ. Like if you have read it, we can understand that John the gospel അങ്ങനത്തെ ഒരു mention ചെയ്തിട്ടില്ല. So that is one of the other aspect that mostly we can say ആ സമയത്ത് Jewish people എന്ത് പറയുന്നത്, he was a carpenter, he was a son of Mary, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു. That was the term given to Jesus. So that's why even John did mention about who was Joseph, who was Mary, ഒന്നും mention ചെയ്തിട്ടില്ല directly. Even like if he has no beginning, neither the end. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തേർഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന the I am sayings. I am sayings. Have you heard ഈ term കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? The I am sayings. Anyone? Can you just mention me? Like mention it. What is I am? ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ that is right. Okay, so I am sayings, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the good shepherd. ഇങ്ങനത്തെ I am sayings ഒക്കെ ജോൺ അതാണ് കൂടുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, and I am, why this I am? Because നമ്മളത് കവനന്റ് പഠിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. But Old Testament we have, while we study, യാഹുവേ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന I am who I am. Like മോസസിനെ പറ്റി, like Moses, while he asked God what name I can say, upon what did God said? I am who I am. Okay, Ihir, Asher, Ihir. Like in Hebrew, the term is Ihir, Asher, Ihir. This is the term used in Hebrew. So that is I am. ആ ഒരു വേർഡ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞ ജൂയിഷ് വേൽ യാഹ്വേക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്, only for Jehovah. So ആ sayings പറഞ്ഞ യേശു തന്നെ വഴി സത്യം ജീവൻ, like I am the way, I am the truth, ആ sayings ഒക്കെ യേശു എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ. Okay, അതിനകത്ത് also one more aspect we have to understand, that while John narrate ചെയ്യുമ്പം ജോണിന്റെ കൂടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇടുന്നുണ്ട്.
So while we can understand one portion is that യേശു ഈ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിച്ച്, like while he was feeding the 5,000 men, like ജോണിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നറേഷൻ വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഐ ആം ദ ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ ഈ ടേം ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിൽ മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഹി വിൽ ലീവ് ത്രൂ മീ, എൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ജോൺസ് ഗോസ്പൽ കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജോണിന്റെ കൂടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്, ടു പ്രൂവ് that Jesus and Yahweh is one. Jesus is not someone who is inferior to Yahweh എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. Okay, so when early Christianity came, Jewish people convert ഒക്കെ ആയപ്പം what, as I said, Jewish people കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തുവായിരുന്നു? Messiah was only person who will come and deliver us. പറഞ്ഞ ഈ റോമൻ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റോമന്റെ സ്ലേവറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഡെലിവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് മുൻപേ മശിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ജൂയിഷ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. യേശുവിന്റെ മുന്നേ മശിയ എന്ന് ടേം ചെയ്ത ഒരാള്. anyone say? നഥനയേൽ? No, മശിയ എന്ന് വിളിച്ച് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ജൂയിഷ് കോൺസെപ്റ്റ്, ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിനെ പറ്റി മക്കാബിയർ never. Okay, I'll say Cyrus, the Persian king Cyrus ആണ് മഷിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? ബിക്കോസ് ബാബിലോണിയ പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ആരായിരുന്നു? പേർഷ്യൻ കിങ് സൈറസ് വന്നാണ് അവർ ആക്ച്വലി ഒരു ഡെലിവറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സൈറസിനെ ആസ് എ മെസ്സേജ് ആണ് ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജൂയിഷിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ദ വൺ ഹു ഡെലിവേഴ്സ് us ഫ്രം സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഷിയ എന്ന് ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ വെൻ നമ്മൾ ഈ മഷിയ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം പ്രോഫറ്റ്സ്, ഐഷ്യ പ്രോഫറ്റ് ഒക്കെ ഈ പറയുമ്പോൾ മെഷിയെ പറ്റി പ്രവചനം പറയുമ്പം, സോ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് റോമൻസിന്റെ കിങ്ഡം ഇല്ലെങ്കിൽ റോമൻസിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് മെഷിയ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ജീസസ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ഗോഡ്. ജൂയിഷ് കൺവേർട്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ജോൺ ഈസ് ടേക്കിംഗ്, ജോണിന്റെ ഒരു മിഷനാ that I have to like write for Jewish evangelismത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടി എഴുതണം. Because Messiah is not only the person who delivers from a situation, but rather he was from the beginning, equivalent to equivalent to God the Father. So Jesus and God is one. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ജോൺ മെൻഷൻ ചെയ്തു in this gospel. That's why I am saying ബ്രെഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ നറേഷൻ ജോണിന്റെ പറഞ്ഞ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആ നറേഷനിൽ ജോണിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും വായിക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജോൺ ഓൾസോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഹോലി കമ്മ്യൂണിയൻ, ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ജോൺ ആ നറേഷൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജോണിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. He was not just narrating something, just നടന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ. നമ്മൾ ലൂക്കിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗോസ്പൽ. ആ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ജോൺ ജസ്റ്റ് ഒരു നറേഷൻ എഴുതില്ല, ബട്ട് ഓൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി ഇട്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഇവാഞ്ചലൈസ് ഹെലിനിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹെലിനിസ്റ്റ് ആരാ? ഗ്രീക്കുകാര്. കറക്റ്റ്. സോ ജോണിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പം ഹെലിനിസത്തിന് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്? കാരണം ജോണിന്റെ സമയത്ത് റോമൻ ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു ഇത് ഭരിച്ചിരുന്നത്. സോ ഗ്രീക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിന്റെ കൾച്ചറിനാണ്
എന്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്? എനി ആൻസർ? ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു അന്ന് പ്രചാരത്തിലിരുന്നത്. Common language. Greek was a common language. Sorry? Greek was a ഗ്രീക്ക് common language. ഭാഷയായിരുന്നു അന്ന് Yeah, Greek is പ്രചാരത്തിലിരുന്നത്. a common language that we know, that is understandable. But why Hellenistic perspective? If Greek is a language, if I am speaking English, why I am supposed to write in a context of British people? Why is the reason? Any answer for that? ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരുപാട് ഫിലോസഫിക്കൽ പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. Yes, yes. I'll come to that. That is the reason. I'll explain what it is. So basically, when Christianity came, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, when Christianity വന്ന സമയം ഈ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫീസ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ എമർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സമയമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എമർജ് ചെയ്ത സമയം. So some people believe that it is a part of a philosophy. Christianity is also a part of philosophy എന്ന് ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് താപാനകന്മാരുടെ ആണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എത്തിയത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടും. അപ്പം കുറെ ഈ ഹെരസിസ്, തത്വചിന്ത, is that the right word? Tattvachinta. Pashandada. Sorry, can you say heresies in the? Pashandada. Okay, I guess that is the word. എനിക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് അറിയത്തില്ല മലയാളം ടേം. ഹെരസിസ് ഒത്തിരി വന്നു പറഞ്ഞാൽ that is ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ false teaching. സിമ്പിൾ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ false teaching about God ഇല്ലെങ്കിൽ ജീസസ്. അപ്പം ഹെരസിസ് as Gnosticism ഇല്ലെങ്കിൽ Docetism, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഹെരസിസിന്റെ ടേംസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഹെരസിസ് ഒക്കെ എമർജ് ആവുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ആൾക്കാർക്ക്. സോ വൺ അമോങ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്പലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സെഡ് ലോഗോസ്, സോയെ, ഇതൊക്കെ ഹെലനിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഗോഡ്ലി ആട്രിബ്യൂട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതായിരുന്നു ദ ലോഗോസ് ആൻഡ് സോയെ, ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ് ആൻഡ് ലൈഫ്. സോ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കൂടെ എടുത്ത് ജോൺ ഇസ് മെൻഷനിങ്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്കിത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മിഷൻ ഗോസ്പൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് മിഷണറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗോസ്പൽ എന്നും കൂടി പറയാം. ബിക്കോസ് ജോൺ ടുക്ക് ദ മിഷൻ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസിങ് or took the context of Greek people and writing them in their context, in their viewpoint about God. So he took words such as logos and zoe and is teaching them or conveying the gospel in their perspective also. Got it? And now is the third point, to strengthen the church. Again, I just mentioned it before, like in the early teaching, that while John was writing, he was the only apostle or he was the only eyewitness. It is believed that he was the only eyewitness, only apostle, and only like church leader or the first generation person lived that time. ആ സമയത്തുള്ള ആദ്യ പറഞ്ഞ ജനറേഷനിലുള്ള ഏക മനുഷ്യൻ യോഹന്നാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം തേർഡ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ എത്തുമ്പം ഈ ടീച്ചിങ്ങിൽ കുറച്ചൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കയറി വരും. സെയിം ലൈക്ക് പെൻഡകോസ്റ്റൽ ഞാൻ ബ്രോഡർ സെൻസിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം സെയിങ് പെൻഡകോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ആസ് എ പെൻഡകോസ്റ്റലിനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, തേർഡ് ജനറേഷൻ, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ എത്തും. അപ്പൊ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. സീരീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? So first generation so we are going to first generation, first century. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ജോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ എത്തിയപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വ്യൂവിന് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി. യേശു ഒരു വേറെ മനുഷ്യനായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവും ഗോഡും ഒന്നായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫീരിയർ ടു ഗോഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം
എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയുള്ള ആള്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്നതായിരിക്കും ജീസസ്. ദാറ്റ് ജീസസിന് കുറച്ച് പവർ കുറവ്. ദെൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലീസ്റ്റ്, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ആ സമയത്ത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ എത്തിയപ്പോഴും സംവാട്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നടന്നു. ദാറ്റ് ഗോഡ് ജീസസ് വാസ് ജീസസ് ഫുള്ളി ഗോഡ്. പറഞ്ഞ ജീസസിന് ഫുള്ളി ഗോഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു. യേശു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ചിന്തകൾ എല്ലാം തുടങ്ങി. സോ അതുകൊണ്ട് ജോൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വി ഹാവ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ആൻഡ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ്. ചുമ്മാ എഴുതുവല്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ജോൺ ഈസ് പ്രൂവിങ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റേസ് ആയപ്പം ജോൺ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആ ഒരു മിഷൻ ദൗത്യം എടുത്തിട്ടാണ് ജോൺ ആ ഗോസ്പൽ എഴുതുന്നത്. Okay, and the last point, was the third point. This point എഴുതി എടുത്തായിരുന്നു എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ. church third can you just explain me, like tell me again, third point എന്തായിരുന്നു? To strengthen the church. One person, please. ഒരാൾ പറയണം. Sister Tressa, can you say? To strengthen the church. Third point was to strengthen. And the fourth point? Fourth point is to provide materials for the evangelized Jews. Yeah. So the materials for the evangelized Jews, it is not only, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം it was not only to evangelize Jews, but also ഈ Jewish people കുറെ converts ഉണ്ട്. So Christianity what ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒരു റിലീജൻ, നോട്ട് റിലീജൻ, ഇൻ ആ വേർഡ്സ് ഒരു എമർജിങ് റിലീജൻ ആയിരുന്നു. സോ ഈ ജൂയിഷ് നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് കിങ്, ജീസസ് വാസ് എ ജൂയിഷ് കിങ്, ഹി വാസ് എ ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ, അങ്ങനത്തെ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. So John, as the only person who saw Jesus and the only apostle, so aa samayathu John is taking the purpose or the mission to write, to provide materials for the Jewish people. idil ninnu ningalkum padikam illengi parna Jewish aalkarku paranju kodukka anganathe oru material kodukkuarunnu John, we can understand. So it is believed that John was almost 90s-ലായിരുന്നു, 90-ാമത്തെ ആ വയസ്സ്, അത്രയും പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണിന്. അപ്പം ആ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ, ഹി ടുക്ക് അപ്പ് ദി മിഷൻ ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദിസ്. സോ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ ജോൺ വാസ് സോ പവർഫുൾ ദാറ്റ് ഡൊമിനേഷൻ emperor was like he went mad because he is putting in the boiling oil. അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും പറ്റില്ല, and he is taking him to Patmos, and wherever he is bringing heaven on earth. That is John the apostle. We have to understand that domination എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ആളല്ല. He is the foremost king, ഏറ്റവും മെയിൻ ആളാണ് ആ സമയത്ത് റോമൻ എംപറർ, the domination, and he was the person who is commanding. ഡൊമിനേഷന്റെ മുന്നേ തന്നെയാണ് ബോയിലിംഗ് ഓയിലിൽ ജോണിനെ ഇട്ട്, and nothing happened, and he actually got scared and took him to the island of Patmos. അവിടെയെങ്കിലും ഇട്. That was the concept. And when he went to Patmos also, ആ സമയത്ത് he brought heaven on earth. That is John. So John, while he was 90-year-old also, John had lot of purposes. ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു that 25th, like last verse, യേശുവിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ഈ 3 ഗോസ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഗോസ്പൽ മാത്രം പറ്റത്തില്ല. there are many things to say. അപ്പം വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാളെ പറ്റി എഴുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുവാ? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് whom? Jesus.
It's about Jesus. World ഏറ്റവും കൂടുതൽ about one significant person പറ്റി എഴുതിയ മെറ്റീരിയൽ, ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ്. It's about Jesus. Because ജീസസിനെ പറ്റി അത്ര എഴുതാനുണ്ട്. So John's like perspective is like crystal clear about his views, that he wants to do all this aspect. And what is the last point? To strengthen the new converts. Yeah, that is strengthen the new converts. That's what I explained right now. So now we will go to the differences between Synoptic and the Gospel of John. So how are the Gospel writers characterizing Jesus? ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാത്യു ജീസസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, മാർക്ക്, ലൂക്ക്, ജോൺ പറയുന്നത്. Can anyone from the class say? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. മത്തായി രാജാവായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർക്കോസ് ദാസനായിട്ടാണെങ്കിൽ, ലൂക്കോസ് മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട്, അതേസമയം യോഹന്നാനാണെങ്കിൽ മശീഹയായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്കിനും ഒരു മാൻലി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബൌട്ട് ജീസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് ഇസ് കിങ്, ജീസസ് ഇസ് സെർവന്റ്, ജീസസ് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റൈൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ജോണിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ഗോസ്പൽ. സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ഗോസ്പൽ. വൈ? ഓൺലി അബൌട്ട് മസിയ. ജീസസ് ഇസ് എ മസിയ, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. സോ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് അവര് ജീസസ് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്, മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്കിൽ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഓരോ മാൻലി ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ആണ് ജീസസ് മഷിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ജോൺ ഡയറക്ട്ലി എന്തുവാണ് ജൂയിഷ് കോൺസെപ്റ്റിൽ മഷിയ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഡയറക്ട്ലി ജീസസിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുക. ഒരു മാൻലി ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൂടുതൽ. ഹു വാസ് ജീസസ് ആസ് എ മാൻ? ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജീസസ് ആസ് സെർവന്റ്ഹുഡ് ആസ്പെക്ട് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ലൂക്കിലൂടെ ലൈക്ക് എ ജെന്റൈൽ, ജെന്റൈലിന് വേണ്ടിയുള്ള വന്ന ഒരു യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ്. മാത്യു ആസ് എ സെഡ് കിങ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ്, അങ്ങനെയാണ് മാത്യു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് when John's gospel came, it's the Messiah that was foretold. ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ്ഡ് മെസ്സയ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ആണ് ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ. ഓക്കെ, then the second similarity, ഇത് ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ആസ് ഐ സെഡ്, ജോണിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ജോൺസ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സം നറേഷൻ. സോ മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ നറേഷൻ ഓർ റെക്കോർഡിങ്സ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാ നടന്ന അവരുടെ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ജോൺ റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്, ജോൺ പേഴ്സണൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി ഇടുമായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് അനദർ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസസ്. പിന്നെ okay, this is the another difference. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് it doesn't comes under the differences, but for clarification ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണ്. So some people, there are other thought about John's gospel that ഇതൊരു Samaritan gospel കൂടെ ആണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. Any reason? ആർക്കെങ്കിലും ആ റീസൺ പറയാൻ പറ്റുമോ why ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ ഒരു Samaritan gospel എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത്? കാരണം അതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ശമരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനിൽ മെയിൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 4, ലൈക്ക് ഒരു മിഷോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെഷ്യാനിക് കമ്പൽഷൻ. എന്റെ ലൈക്ക് ഞങ്ങളെ സാർ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മിഷോളജിക്കൽ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ജോൺ ചാപ്റ്ററിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it is a messianic compulsion. Why? Just because Jesus was the Messiah,
Instead of being a Jew, he is taking up the mission to go to Samaria. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ നെവർ ഗോസ് ടു സമേരിയ. സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശമരിയക്കാരിയായ സ്ത്രീയോട് ജോണിന്റെ ലൈക്ക് ജീസസിന്റെ കൺവേഴ്സേഷൻ. യേശു അവളോട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മെസ്സിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്, എക്സാക്ട്ലി. ആ ശമേരിയയിൽ ഇതിനോട് ജോൺസ് പെർസ്പെക്ടീവ് വാസ് വാട്ട്? ജീസസ് മെസ്സിഹ തന്നെ ആണെന്ന്. കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. സമാരിറ്റൻ ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും ജീസസ് ഇസ് ദ മെസ്സിഹ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ. അതുകൊണ്ടാണ് മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക്, സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോൺ ഗോസ്പൽ ഡിഫറെന്റ് ഇതായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ജോൺ ഡസൻ ഹാവ് എ മാൻലി ക്യാരക്ടർ. ഒരു മാൻലി വേ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ദ പ്രോമിസ് മെസ്സിഹ ഈസ് ജീസസ്. ദർ ഇസ് നോ അതർ പർപ്പസ്. ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ്, അത് ആ മെയിൻ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് ജോൺ കൺവേയിങ് ദ ഗോസ്പൽ. Okay, I'll explain last pointer and just to pattern explain ചെയ്തിട്ട് we'll stop the class. That is the theological themes. John's gospel le theological themes എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, first is the logos. Okay, so the logos, according to some ancient Greek philosophy, logos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the principle of cosmic reason. Cosmic is worldly reason. And word എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീബ്രു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ the concept of wisdom, God's companion. Okay, and ലൈക്ക് ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് അവനിൽ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞ there was nothing that was formed departed from him. പറഞ്ഞ യേശുവിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വേഴ്സ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലോഗോസ് ഇൻ ദിസ് തിങ്, ഹീബ്രു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയേഷന്റെ കൂടെ ഒരു കമ്പാനിയൻ, ക്രിയേറ്റീവ് കമ്പാനിയൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ലോഗോസ്. വേർഡ് എന്ന ദ ലോഗോസ് എന്ന ഹീബ്രു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി. ഓക്കെ, ദ ലോഗോസ്, ദ വേർഡ്. ഓക്കെ, വേർഡിന്റെ ഹീബ്രു ടേം ആണ് ദാവാർ. ദാവാർ. ഓക്കെ, സോ ഹീബ്രു പീപ്പിളും ഈ വേർഡ് ദാവാർ ഓർ ലോഗോസ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് God in the creation. So it is believed that when God was speaking a word, a shabdam, the rima voice or the word that was spoken, that was Jesus. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യൂണിറ്റി. സോ when some people ask about Trinity, Old Testament കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? You can see first verse തന്നെ നമുക്ക് ട്രിനിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. In the beginning, that creationil use ചെയ്തിരിക്കുന്ന word, the word which was used in creation, that was Jesus, and the Spirit of God which was hovering, the Holy Spirit. ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So one of the main theological theme in this aspect is the logos. Okay, second theological theme is the I am sayings. So the I am sayings എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ വഴി, that I am the light of the world, I am the good shepherd, I am the true vine. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ടേംസ് ജോണിന്റെ ഗോസ്പലിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം what does it signifies? Signifies that Jesus is divine. Jesus as divine person, Jesus as one who was pre-existent, and also was the one who was with God. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതാണ് ഈ I am saying, true vine, I am the good shepherd, I am the way, the truth, the life, I am the life, ആ Zoe എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം
we have to understand I am sayings okay എന്തുവാണ്. It's not just saying. കാരണം നമ്മൾ I am saying ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പം ഈ ഡയറക്ട്ലി വി ഹാവ് ടു പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് മോശയെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അബൌട്ട് ഹിം ദാറ്റ് I am who I am. ഈ ഹിയർ അഷേർ ഈ ഹിയർ ഈ ഉള്ള ടേം I am വരുമ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പാരലലി വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. സോ ദിസ് I am sayingസിലൂടെ ജോണിന്റെ തിയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ തീമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. I am saying it's denoting that God and Jesus is equivalent. One of the main perspective. ഈ ജോണിന്റെ one of the എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ I am saying is one of the main thing in John's gospel. Okay, and the last theological theme is the miracle stories. So യേശു ചെയ്ത ഡീഡ്സും കൂടെ ഫുൾ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഡിഡ് ജീസസ് പെർഫോം ഓൾ ദിസ്. ജീസസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്തുവായിരുന്നു? ത്രൂ മിറാക്കിൾസ്. സോ ഈ മിറാക്കിൾസ് കൂടിലും ദാറ്റ് ജീസസ് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ മെസ്സിയ എന്ന പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ലൈക്ക് വെൻ ഈ വാട്ടർ ടേണിംഗ് ഇൻ ടു വൈൻ. സോ നമ്മൾ ജോണിന്റെ ഗോസ്പൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മേരിയുടെയും ജീസസിന്റെയും ആ കൺവേഴ്സേഷൻ, ഹൗ അതിനകത്ത് ജീസസ് ആരാ, മേരി ഓൾസോ ന്യൂ ദി ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ജീസസ് ആസ് ദി മെസ്സായ അവിടെ ഒരു റേസ് ആവുന്നുണ്ട്, മെസ്സിയയുടെ ദൗത്യം തുടങ്ങുന്നുണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ജോണിന്റെ നറേഷൻ അബൌട്ട് മിറാക്കിൾ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. So these are the three main theological themes that can be seen in the Gospel of John. So എന്റെ സജഷൻ ഞാൻ പറയുമ്പം, സോ നമ്മൾ ഈ ഗോസ്പൽസ് ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ ചിന്തയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ജോൺ റോട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ ഒരു ബിഗർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, കറക്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ഇപ്പം വൈൽ സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പം നമ്മൾ തെറ്റാതിരിക്കാനൊക്കെ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ആസ്പെക്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ അവർ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ടീച്ചിങ്. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. സോ ലേണിംഗ് ബൈബിളിനെ പറ്റി റീഡ് ചെയ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഏത് വ്യൂവിലാണ് വായിക്കേണ്ടത്, that is what we are learning through this Bible survey. Okay, ഞാൻ ലൈക്ക് മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക്, ജോൺ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ടീച്ചിങ് വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ്. എല്ലാം വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഓരോ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്നും അധികം തരുന്നില്ല. ഐ എം സോ സർവേ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് എ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഹൗ ഷുഡ് യു റീഡ് ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ഹൗ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ത്രൂ ദിസ് സബ്ജക്ട്. Okay, New Testament in the whole New Testament we are not going to study. You are going to read it in which perspective and which way that is being shared here. Okay, this is what we have learned about John's Gospel. John's Gospel ningale patti ningale koodal detail aayittu Pastor Anil padipikkum. He is a wonderful teacher. I know, like I have heard his videos, teachings and all. Wonderful teacher. I know he will teach you in a like better way, koodal understanding. But a survey kind of thing, this is what I wanted to teach about John's Gospel. Okay, so brother Akash Thomas ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രചിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. ഓരോ സുവിശേഷത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ രാജാവായിട്ട്, മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദാസനായിട്ട്, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവിനെ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട്, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ മശിഹ ആയിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡൊമിനീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം AD 90 ശേഷം, 90 മുതൽ 96 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്. ഏകദേശം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ 3ാമത്തെ ജനറേഷനാണ്.
ഏറ്റവും അവസാനമായി എഴുതിയ സുവിശേഷമാണിത്. പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതിയ സുവിശേഷം. ഈ ഒരു സുവിശേഷം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അപ്പസ്തോലനായിട്ട് യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യേശു കർത്താവിന്റെ ബാല്യകാലം, വംശാവലി ഇതൊന്നും ഈ ഒരു സുവിശേഷത്തില് വിവരിച്ചിട്ടില്ല. യേശു കർത്താവ് മശിഹ എന്നത് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പോയിന്റുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് യേശു കർത്താവ് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തീമിൽ ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ ബാല്യകാലം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗ്രീക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലെ ലോഗോസ് സോയെ, വചനവും ജീവനും എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യേശു കർത്താവ് മശിഹായാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സുവിശേഷം യോഹന്നാനാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ആദ്യമായി പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പോളികാർപ്പാണ്. എഫെസോസിൽ വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സഭാപിതാവായ പാപ്പിയസ് ഇത് പിന്താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ യോഹന്നാനാണ് സുവിശേഷം രചിച്ചത് എന്ന് 4 പോയിന്റുകളിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. അത് യോഹന്നാൻ ഇത് എഴുതിയ ആള് യഹൂദനാണ്, പലസ്തീനിയക്കാരനാണ്, ദൃക്സാക്ഷിയാണ്, അപ്പസ്തോലനാണ് എന്നുള്ള തെളിവുകളിലൂടെ. ആദിയിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എഴുത്ത് ശൈലി യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു എഴുത്ത് ശൈലിയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്കിത് എഴുത്തുകാരൻ ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് തെളിയിക്കാം. ഈ ഒരു സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കൃത്യതയിലൂടെ ഇത് പലസ്തീനിയക്കാരനാണ് എഴുതിയതെന്നറിയാം. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയും അപ്പസ്തോലനും കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും. AD 90-97 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സുവിശേഷം രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസ് രക്തസാക്ഷിയാകും എന്നുള്ള സൂചനകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നിരുന്നു. എഴുതപ്പെട്ട സ്ഥലം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പോളികാർപ്പ് പറയുന്നത് എഫെസോസിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് യഹൂദരെ സുവിശേഷീകരിക്കുക, ഗ്രീക്കുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലനിസ്റ്റുകളെ സുവിശേഷീകരിക്കുക, സഭയെ ശക്തീകരിക്കുക, സുവിശേഷം അറിഞ്ഞ യഹൂദർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഠനത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കുക, പുതിയ വിശ്വാസികളെ ശക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം ആദിയിലെ ഉള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം ആരംഭം മുതലേ ഉള്ളവനായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് യഹൂദരെ സുവിശേഷീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ്. യേശു കർത്താവിന്റെ ഞാൻ എന്ന പ്രസ്താവന പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന ഒരു വാക്യത്തിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ യേശു കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൂടെ യേശു കർത്താവ് ദൈവമാണെന്നും യേശു കർത്താവിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവം കൂടുതലായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യഹൂദരെ സുവിശേഷീകരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകളുടെയും പാഷാണ്ഡതകളുടെയും സ്വാധീനം കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ 3-ാമത്തെ ജനറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീക്കിലെ ആശയങ്ങളായ ലോഗോസ്, സോയ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ സുവിശേഷീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം കൂടി ഈ ഒരു സുവിശേഷത്തിനുണ്ട്. ഈ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക അപ്പസ്തോലൻ യോഹന്നാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3-ാം ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, പല മാറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത്, അത് സഭയെ ശക്തീകരിക്കാൻ കൂടിയായിട്ട് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ മശിഹയാണെന്നും സിംഹമാണും എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് ആധികാരികമായി പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു പഠന മെറ്റീരിയൽ കൂടിയായിരുന്നു ഈ സുവിശേഷം. പിന്നീടുള്ള പോയിന്റ് പുതിയ വിശ്വാസികളെ ശക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സമവീക്ഷണ സുവിശേഷവും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന് ഒരു മാനുഷിക രൂപമുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ്, ദാസൻ, മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ദൈവികമായ ഗുണത്തോടെയാണ്. യേശു കർത്താവ് ദൈവപുത്രനാണ്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത യോഹന്നാന്റെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, സ്വന്തമായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു സുവിശേഷം ഒരു ശമരിയ സുവിശേഷം എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യഹൂദനാണെങ്കിൽ പോലും ശമരിയക്കാരെ കൂടി കരുതുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം, ശമരിയക്കാർ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ പോകുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കരുതലെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം കൂടിയാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ 3 പ്രമേയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗോസ്, ഗ്രീക്കിൽ സൃഷ്ടിപ്പിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ഹീബ്രുവിൽ ദാബാർ എന്ന വചനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു പഠനം.
അതുപോലെ യേശു കർത്താവിന്റെ ഞാൻ എന്ന പ്രസ്താവനകൾ, യേശുവിന്റെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ, അതുപോലെ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുന്ന യേശു മഹശിഹയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രമേയങ്ങൾ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. Okay, this is what about John's Gospel. And someone, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരോ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. Can anyone just say? ബോംബെയിൽ നിന്ന് ആരായിരുന്നു? From Navi Mumbai, I guess. ഞാനാ.